Nsuje buri wese uri kureba ino video uyu munsi akantu nabazaniye muri no isi ya technology tubamo naje gusanga buri muryango wose ufite umutekinisiye, which is not bad. Buri muryango wose ufite umuntu wajya kubarebera, nimba ashaka kugura telefone wajya kumurebera, ashaka kugura imashini wajya kumurebera, nyine ufite n'umuntu nimba ushaka kugura ekuteri wajya kukurebera. Ibyo byose ibyo bintu namwe murabisi. Hari umuntu wizeye nawe uri kundeba uyu munsi, hari umuntu ibyo byose wizeye vuga ati no muntu ugiye kugura ikintu cya electronique ntamufite ntabwo bishaka gukunda, which is not bad. Gusa rimwe na rimwe hari nigeze gutungurwa umunsi umwe mu kazi nkora curuza laptop. Nari navuganye n'umupapa arambwira araza kungurira, arahagera ari kumwe n'undi mugenzi we. None arambwira ati se imashini wantegure ziri, ndamwereka namutegura imashini ebyiri agahitamo imwe. Okay, ndazimwereka zose ko ari ebyiri, birangije arambwira ati nkazabe umutekinisiye wanjye kabanza nshekinge. Kimwe mu bintu byantangaje, umutekinisiye yahise afata imashini ebyiri, imwe mu kaboko k'ibumoso indi mu kaboko k'iburyo, azigira gutya arabalansinga. Arangije avuga ati tingiye ni pirate kubera iyi ngiyi iroroshye, iyi ngiyi ni original kubera iki iyi ngiyi iraremereye. Byaransekeje na n'ubwo iyo mbitekereje numva nongeye guseka, kuko nawe uri kundeba ibyo byose biragusekeje. Tekereza nawe kuba umuntu yacekinga laptop ngo kuko iyi ngiyi iremereye iyi yoroshye, bivuze ngo iyi ngiyi iremereye ni original, iyoroshye niyo pirate. Ibyo bintu nawe ibyo byose uri kundeba ntago ubyemeye. Umunsi nabaye shocked, gusa narabasobanuriye nyuma, basobanurira bitewe n'ibintu bari bagiye gukora, bavuga ati iyi mashini niyo bafasha, barabyumva birangira banaguze. Gusa nyine ibyo byose umupapa yaje afite umutekinisiye, kandi nawe koko niko bibe. Gusa ibyo byo ni byiza, ntago mbigaya, kuko muri ino si ya technology turimo dufite ibintu biri liyo, dufite na scam, dufite abantu dufite ubucuruzi buri liyo n'ubwa scam. Handi usanga umuntu ashobora kugucuruza ikintu usanga pe ni cyiza, ariko hari n'undi ugucuruza ikintu akaguskaminga, usanga yaguhemukiye, yagutuburiye. Which is why sometimes kuba ufite hari ikintu ugiye kujyamo nta makuru gifitiye, nta bumenyi ufite, biba byiza kuba ufite umuntu ushobora kubigufashamo. Gusa amakuru nari mbazaniye uyu munsi ni uko nshaka kubabera umutekinisiye. Ubyumva ute ndamutse nkubereye umutekinisiye? Gusa kuba nababera umutekinisiye ntabwo bikuyeho ko wa muntu wawe wazaza kugucekingira, wa mutekinisiye wawe ntabwo bikuyeho ko ugiye kumureka cyangwa se ngo umushyire ku ruhande. Gusa ikintu nakubwiraga uyu munsi ni uko ushobora kuba ukeneye nk'imashini. Niba ukeneye nk'imashini ushobora kubwawe no kujya kuri interineti, hagati kandebe kuri interineti se ko ndi umunyeshuri, se ko mfite akazi wenda runaka gutya nkora, ese imashini yamfasha ni iyihe? Icyo gihe interineti ibasha kukurikommandinga imashini ushobora gukoresha. Icyo gihe wajya no kuri field kumwe n'abo muntu wawe ushaka kugucekingira, hari amakuru uba umaze kumenya, hari nawe level information abakurushaho, then mugahitamo, kandi mugahitamo neza kuko wabanje kubyitondera, kandi nawe ukabikorera ubushakashatsi. Gusa muri video ngiye kuzajya mbakorera video zibereka imashini ishobora kugufasha bitewe n'ibintu ukora. Wenda nimba uri umunyeshuri, niba uri iki, nkavuga ati ino mashini yagufasha. Niyo mpamvu uyu munsi nabateguriye video y'imashini ishobora kugufasha wowe uri umunyeshuri, bitewe n'ibintu wiga. Muri business ishobora kugufasha. Imashini nabateguriye uyu munsi, imashini nziza cyane kabisa. Ni imashini na recommending umuntu wese. Iyo mashini tutagiye kure yitwa HP EliteBook 840 G5 cyangwa se ni HP 840G5. Nkuko byumva ni imashini ya HP, ya brand ya HP, ikaba ari imashini ya 14 inch, ifite inch 14. Ikindi ikaba ari imashini ya ishobora kuba i5 cyangwa i7, gusa iyo banabetse muri video ni Core i5
generation ya 8 yambaye storage ya 256 SSD cyangwa se 256 SSD 256. Wenda nzakora video yo kubasobanura SSD na hard disk aho bitandukaniye. Iyo ni storage, benshi babita hard disk, gusa hari hard disk na SSD biratandukanye, gusa nzakora video nibasobanurira. Ikindi ni imashini ya blacklight keyboard ya Kamuri keyboard. Ni imashini nziza ifite color ya silver, isa neza, ipotable, kari slim, akamashini kari slim kabisa, ukarebye iri smart. Nkuko uyibona muri video, ni imashini nziza kabisa. Uri umunyeshuri, uri umu businessman, ukora mu biro, ino mashini yagufasha ibintu wabukora kabisa, yagufasha. Kandi ikindi ni imashini nziza, buri wese ayibonye yavuga ati uno muntu afite akamashini keza. So iyi mashini uyikeneye wayibona, ushobora kuba ufite umuntu wawe uvuga ati wenda uyu muntu ndamwizeye, ushobora kugenda ukavuga ati nshaka ino mashini, mukumvikana. Gusa utanamufite kumva wanyizera wazi, kandi ndumwizerwa, nyizeye bwa mbere, next time wazabona ibyo ari byo, wazanshimira. Ni imashini idahenda, ntabwo ihenze, ni imashini igura make cyane ugereranyije no kunyemeza. Nawe uri kwibona ino video uburyo ino mashini isa, iri smart, isa neza, uburyo bwose kabisa. ni imashini nziza. So ni imashini hagati iri muri range $350 na $450. Aho ndi kuvuga kuba yaba ari 3.5 cyangwa 4.5, ni ukuvuga ngo ushobora kuba i5 cyangwa ikaba i7. Ikindi ushobora kuba yambaye storage nini, cyangwa se yambaye nyine uwo ushobora guhitamo storage bagushyiriramo, cyangwa se ugatwara iyo yajemo nkuko nababwiye iba yambaye. Gusa icyiza cyayo ni uko ushobora guhindura storage yayo ukayongera cyangwa se ukayigabanya. Aka kenshi n'ubundi akenshi ntabwo umuntu yagabanya storage, ahubwo ibyiza yayongera, ko nibyo umuntu wese aba yifuza. Ikindi ushobora kongera RAM yayo ukayivana ku 8 ukayishyira kuri 16. Ushobora no guba ushaka hejuru ya 16 bitewe n'ibintu ukora, ibyo byose birashoboka. Kandi ikindi ni imashini nziza, ifite processeur nziza. ni imashini nababwiye ko ariko i5 generation 8, gusa ifite core 8 ikagira na processeur ifite core 4, ifite core 4 zose ikagira na processeur 8. Ni imashini yihuta, guhera kuri generation 8 niho ibyo bintu batangiye kubihindura, bongera umubare w'amakowa na processeur. Icyo gihe ntabwo bucyita ku kintu cyo kuvuga wenda ngo ifite gigahertz zingahe, ngo gigahertz ni nyinshi cyangwa nkeya, kuko yo bagabanyije gigahertz ariko bongera umubare w'amakowas. Hano ushobora gusanga kuri generation ya 7 yayo usanga kowa zayo ari 2 na processeur enye, gusa yo usanga kowa yayo ni 8, ni kowa enye na processeur 8, cyangwa se icyo bita thread mu cyongereza 8. Aribyo bituma ikora yihuta, ari faster byatari. So imashini ni gucike, uyikeneye ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, ushobora kunyandikira kuri email yanjye, ushobora no kwandika muri comment hano kuri YouTube. Ikindi mbibutsa ko ushobora kwandika muri comment kambwa se ko nkora ibingibi imashini yamfasha niyihe, ese ko ngiye kwiga ibi bintu imashini yamfasha niyihe, ese ibi muri iki kintu ngiye gukora imashini ishobora kumfasha niyihe. Kandi free ikintu cyose wumva ufiteho ikibazo muri iyi si tubamo ya technology, cyane kuri laptop, ko niho ndi specific cyane kuri laptop, wambaza kabisa, wakandika muri comment, wakandika kwanyandikira kuri email yanjye. Ibi byose kuko muri hasi muri description mba nashyizemo email yanjye, abarimo nimero yanjye, ibintu byose ushobora kubisangayo ukanyandikira bitewe naho ushaka. Gusa ushaka kwandika muri comment kamwe, uzankorere kuri iyi video, uzankorere kuri iki ngiki, nshaka kumenya imashini nakoresha mu buryo. Ibyo byose urabyemereka, bisa ko guhera uyu munsi nabaye umutekinisiye wawe, which is why icyo wasaba cyose nakigukorera. So thanks so much for today. Umunsi niyo video nabateguriye. Ikindi wibuke gukora subscribe, kuko
video ngiye kuzajya mbakora ni nyinshi, ngiye kuzajya mbakora video nyinshi cyane z'ubwenge zibereka utuntu twinshi utaruzi, utwaruzi se, ubumenyi wari ukeneye. So kora subscribe kugira ngo ubashe kugira ngo video yose nshyizeho buri kanya uzajye uhite uyibona ako kanya, ube update, kuko muri ino si ya technology turimo saba guhora wi updatinga bro, uti updatinze wasigara. Saba guhora wi updatinga kabisa kugira ngo ubashe kugendana n'igihe. So thank you so much for today, thanks for watching this video, ciao ciao.